Я приветствую всех зрителей I телеканала welcome форума all «Свободная viewers Россия», в of студии Даниил the Free Константинов. Russia Forum И channel. это наш I am Daniil пятничный Konstantinov. формат, This is необычный our пятничный Friday формат, к stream. сожалению, потому что часто It should be каждую regular, пятницу нам не but удается we этого don't сделать, manage но to do it иногда regularly, удается. but И sometimes we сегодня do. такой как раз день And today is the пятничный day, формат, а это значит, our что у Friday нас stream, глобальный which расклад means we с have Гарри global state of Каспаровым. Гарри affairs Кимович, with здравствуйте. Garry Kasparov. Hello, Garry. Hello. Ну и хочется начать как раз с And I would like глобального, to с start международной with политики. global В последние international дни к policies. Путину зачастили гости, правда, Lately, гости Putin очень has been visited специфические. by 2 дня some назад приехал interesting Ким guests. Чен Ын, который до сих Kim пор разъезжает на своем Jong-un visited бронепоезде Putin 2 days по ago России, посещая разные by предприятия. А his сегодня green Путина armored посетил train, другой его visiting different друг Russian Александр military plants, and Лукашенко. today Alexander Некоторые Lukashenko, наблюдатели Putin's уже friend, came отметили to him. такое своеобразие Some of the пост observers, they случающихся, noticed из которых these следует, что posters Путин вроде бы that they внешне take. нуждается в Ким It Чен seems Ыне, that а Putin Лукашенко как раз naturally повторяет needs позу Kim Путина, но только Jong-un, по and отношению к самому Путину, то Lukashenko есть, видимо, repeats the нуждается в same нем самом. Не знаю, posture showing насколько his need for верны Putin. такие наблюдения, но как вы думаете, Are все-таки, they что valid, those нужно Путину от observations? Ким Чен So Ына и что нужно Лукашенко от what do you Путина? think Putin needs from Kim Jong-un and Lukashenko needs from Putin? Взаимность, наверное. I think they need Хотя reciprocity. мне сразу пришла на ум Right away, старая this поговорка old «Скажи мне, кто saying твой друг». came to my mind. Мне Tell me кажется, who is your что friend, они and I will нашли tell you who you are. одиночество, Seems которое like находит друг друга. these two Ровно потому, что lonelinesses found each и other. Лукашенко нуждается в Путине, и Путин нуждается в Лукашенко. Lukashenko needs Putin, and И Putin тот needs факт, что Lukashenko, Путин стал and the нуждаться в fact Ким that Чен Putin Ыне, needs мне Kim кажется, Jong-un все показывает на самом actually деле тренд, demonstrates the по trend. которому идет война вообще, по The trend которому that the war скатывается путинский режим. is Это going не означает, что and там Putin's России regime. серьезно угрожает там переход на It doesn't mean that there северокорейский is a great threat that алгоритм Russia управления. Я may думаю, что use в России North все-таки это Korean невозможно. governance Но algorithm. I это think it's показывает тот impossible, ограниченный but круг it возможностей actually shows us и this limited контактов, range of которыми сегодня possibilities располагает Путин. and Мы contacts that все Putin знаем, has. что там Путин просит, We all know выторговывает снаряды, that Putin скорее is всего, за это будет bargaining даваться for какая-то shells, технология ядерная, and maybe in может просит exchange деньги. he'll give North Korea Ну, some nuclear уже тот сам technology, факт, maybe что money. Северная Корея The fact that стала North Korea became потенциальным поставщиком potential supply of вооружений для weapons российской to армии, Russia мне кажется, лучше всего фиксирует то actually состояние shows us дел, в котором the находится сегодня actual эта армия и state путинский режим. of the Russian military and Putin's regime. Ну, то есть мы все-таки наблюдаем такой So we возникающий actually союз диктаторов на observe Востоке Евразии. the forming alliance of dictatorships. What do you mean forming? It has been functioning for quite a while. In fact, this is a trend 10-15 of лет, the last 10-15 когда years диктаторы взаимодействовали, when а dictators демократический мир interacted like this, взирал на это and the democratic world бесстрастным was спокойствием, looking ну, at за it исключением kind тех, of кто находился indifferently, непосредственно в близости от except этих for those who were диктаторов. living very Вот. close to those А там Америка, dictatorships. там, Западная Европа America and считали, что Western это Europe, такие причуды просто they thought that that was just kind of глобализации, и whims к этому of надо мириться. globalization. Сейчас стало очевидно, что это все Now не it's так. clear that И it's not like поэтому that at мы all, видим, что and that's why we see that формируется уже довольно четкое понимание. Я специально сказал формируется, there потому is что до конца, мне кажется, все-таки еще a это better understanding that is понимание forming in the у West. американцев, I said европейцев forming не because Europeans and the Americans, it's not, this зафиксировано, understanding is not completed yet. никакого реального взаимодействия с But диктаторским in режимом быть fact, не может. there cannot be Какие-то, any может быть, real interaction with dictatorships. конкретные ситуации, в которых There might be some приходится с situations ними иметь дело, но говорить when про we то, have to deal что with them. возможно But to сотрудничество say that на it's possible конструктивной to основе, cooperate with говорить не those приходится, и regimes, это видно уже, кстати, по I don't think китайской it's ситуации. possible. And we can see Вот, the same поэтому то, thing что сейчас with China. делают Лукашенко So и that's Ким why what Чен Ын, Lukashenko does and Kim подъезжая к Jong-un, Путину, это when they come просто to логическое Putin, развитие того, что it's just уже a logical формировалось довольно долго. Другое дело, что turn мы of events that's been видим, forming for как quite себя a while. ведет Китай. But look at Это уже what China is doing. другая весовая категория. It's a И понятно, different что weight в class, эту so to компанию Си speak. Цзиньпиню And залезать clearly, явно не хочется. Xi Вот, Jinping поэтому doesn't want to мне join this кажется, company. что ничего нового мы здесь не увидели. So I don't think we see anything new here. It just, again, почему-то видел becomes obvious путинскую Россию как бы в таком what's going on. розовом свете, но по крайней мере отличающийся от For some Westerners, when they kind of stop seeing Russians kind of through this rosy в glasses, нюансах, но концептуально это диктатура. conceptually, these are all dictatorships.
Recently, уже на институциональном уровне, что Россия является диктатурой. in Europe, they finally admitted that Russia is dictatorship. Well, they are late, 15 years late, but Да, вот вы yet упомянули с they admitted it. опозданием, я, честно Yes, скажу, you думаю об mentioned этом that каждый день, they are потому late что на admitting самом it, деле but I've been thinking есть about it четкое осознание того, что вот многие every меры, day, направленные and против путинизма, можно было, конечно, ввести many заблаговременно, намного раньше, чем это случилось. sanctions and measures they undertook against Ну, Putinism, вы, видимо, полностью they could have согласны, been поэтому done даже Не, давно. much sooner. на самом деле, And you как agree with бы, that, right? можно Yes. спорить о датах. Там, я сказал We can kind of 15, argue кто-то about может сказать, the нет, знаете, time. 10 I лет said после 15 years. окончания Somebody растущего might say потребления it's Болотной 10 после years возвращения Путина after the end of rallies на in свой Bolotnaya третий Square срок. and when Putin Но returned совершенно for his очевидно, third term. что But многие it's clear трагические повороты that many истории, как, скажем, там, tragic turns катастрофу в Сирии и потом of events in аннексию history, Крыма, войну на like востоке catastrophe Украины, in которая в итоге Syria, переросла annexation как of в сложную Crimea, войну, then уже the war in Ukraine полномасштабную that finally агрессивную grew войну into a против Украины. full-scale war. Всего этого можно было бы избежать, если All бы this could be avoided Запад if дал объективную the оценку West ситуации в России. gave an objective Но надо здесь assessment сказать, of what's что going on in Russia. при But всей here we need to say that критичности нашего отношения к Западу with all our и criticism for the коррумпированности, West, и knowing нежеланию about принимать the какие-то corruption важные исторические and решения и reluctance видеть to очевидное, make important надо historic сказать, что decisions, у Запада lack было of немало desire to see the добровольных помощников obvious. России. In На Russia, there were теории lots много of лет говорили о том, что supporters of the режим West там, он, in конечно, this не trend, who демократический, were но saying такая that гибридная regime is not демократия, democratic там, in ну, Russia, там but it's a масса hybrid прилагательств democracy, подбиралось там, and they came up суверенное with и lots of прочее. adjectives to define it. И поэтому не надо Sovereign там, бить democracy, тревогу, whatnot. не надо So паниковать. that's why they were Все saying, двигается don't be so осторожно, и только вот alarming, everything is радикализм going отдельных там gradually, российских and оппозиционеров, only он radical может Russian oppositionists сбить may Россию как throw бы Russia с этого off с постепенного this перехода transitioning от track авторитаризма к from такой authoritarianism своего рода to демократии. Хотя democracy. совершенно очевидно, что тренд шел в But другую it was сторону. obvious that the trend was going to a different direction, Хаотичной демократической системы в начале from a 90-х chaotic годов democratic к system of уже the beginning такому of 1990s авторитаризму to позднего Ельцина, authoritarianism of late мягкому Yeltsin's авторитаризму раннего reign Путина, and к then soft авторитаризму более жесткому и в authoritarianism итоге к государству early тоталитарному, Putin, фашистскому, которое and then перешло уже к прямой totalitarianism агрессии как and fascist state против своих соседей, of как recent years, единственному and способу open aggression оправдания against вот этого their neighbors своего диктаторского to существования. justify И the мне кажется, dictatorship что вот сейчас existence. самое время, на самом деле, дать And I четкую think оценку now этому, потому что it's мы снова the right сталкиваемся time с to give it a такой proper же assessment. неадекватной оценкой Because ситуации в right now России we see the сегодня, same как это inadequate было на протяжении assessment of the многих лет. И situation in снова мы Russia as it имеем used to be for many years. вас And знакомые again, все лица. Те же we see the самые same как бы, вот faces игроки who are вот saying этого it, the same политического players поля of продолжают this рассказывать political байки о том, field. что сегодня в They keep telling России the same stories that по-прежнему today in сохраняется Russia there протестный is still потенциал, a надо продолжать protest работать. potential И тем самым опять that we need создают to work with, искаженную and by doing картину this they на create a Западе. distorted picture of Russia for the Многие West. вещи, о которых мы Many говорили, things we которые, на мой spoke взгляд, являются about, единственными and in my логичными view, they решениями are для the Запада, only они по-прежнему тормозятся proper не только logical потому, что Запад не готов solutions for принимать the West. исторические And they're still решения. Это тоже impeded, безусловно, and not об only этом надо because the говорить. West doesn't want Запад не to готов make пока historic decisions. признать, что The West is украинская not победа ready to является admit единственным способом выхода из that этого the victory of исторического Ukraine is тупика. the only Но в way том out числе from и this потому, что многие historical dead наши, end. скажем так, коллеги But по оппозиции also, another продолжают reason is рассказывать that о том, our что opposition colleagues, нельзя they keep saying перегибать палку как бы в that we отношениях shouldn't с сегодняшней Россией. Надо overdo помнить, что там тоже сохраняется with некий our протестный relationships потенциал, и надо помнить о in людях, Russia, которые so there's остаются в still России. protest potential in И Russia. So don't никоим forget about those образом people who are still in нельзя Russia, там, встретить всех как под одну гребенку. Ну, это and we длинные shouldn't тексты paint будут эти. everybody Но with смысл the same остается тот brush же and all самый. that. But the В point is сегодняшней России this, надо продолжать активную работу по that we need to continue борьбе this за active общественное мнение. Это любимое interaction занятие. with Ну, Russia, в экстремальном fighting варианте это for the участие в public так opinion. называемых выборах. And the Вообще extreme of it is to participation in the current elections. And I think it's absolutely outrageous if you look at what's going on in our media. They keep discussing how to participate in the election, so whether the player will be there and how it's going to impact the public's opinion in Russia and all that. But the thing is that we saw the trend, and the trend is going to the opposite direction. The society is going nuts. You can't
demand from the person who is kind of within this fascist state. You can't demand from them remain sane and have a clear mind. These people, they can either try to leave the country or stay Я in как that раз недавно country and увидел в adjust to интернете what's going on. какой-то видеоролик Recently, или on the баннер, internet, я I не saw помню this точно, что это было. video, Там or it was a Максим banner or Кац, он something. It was что-то говорил о Maxim выборах Katz, one of the снова. opposition И я, leaders, честно сказать, даже не and he was поверил, talking все about подумал, Russian что elections, and I я couldn't присмотрелся believe that. I thought I внимательно. was Думаю, daydreaming. I точно ли, looked at him. точно Is ли я it вижу true? это слово Do I выборы, see и this это оказалось word оно действительно. elections? Это And недавнее it turned какое-то out вот exactly какое-то that was elections. мероприятие, He was talking about elections. выступление или текст. Yes, right. Это продолжение тех же This is just, the continuation of that discussion that the election process is important. We're preparing people for some future events, and it kind of determines some trends in the society, and people who stay in Russia, they have a chance to kind of express their opinion or something like that. And all this happens against the backdrop of this horrible war. In fact, the war has lasted already 19 months, and it's clear that it's going to last another year and maybe more. And it's just as obvious, if you follow what Putin is saying in Russian propaganda, Putin's regime is getting ready for a long war. And under these conditions, to continue to sell this nonsense to the West, sadly, there are buyers for this absurd. Many of those who are campaigning for this policy to continue dialogue with Russia, with Russian authorities, actually it's a matter of financial support. If there is no this, then what they've been doing all these years and those tens of millions of dollars that the West spent on this campaigning actually is the factor that supports those concepts and survive in the conditions that they contradict into. You already mentioned that the West is not consistent and they don't make necessary decisions or make unnecessary decisions, and it's very hard to figure it out, especially the latest news of the sanction policies, and they're quite confusing. On one hand, they put a ban on the Russian cars, and on the other hand, we learn that they lift sanctions for Akhmetov and Berezkin, oligarchs of Putin regime. So how do you think these are connected? Well, in fact, these things are not connected, because in the West there is a lack of strategy for this war. The decision that Ukraine has to win and Putin's regime should be destroyed, and what is going to be left from today's Russia will have a chance for a civilized future. So there are no such decisions. But when they don't have a proper strategic perspective, there is nothing surprising that the bureaucrats kind of living on their own. They make decisions based on this very minute needs, depending on the situation, because some decisions are made in Baltic countries, some of them are made in Brussels, some of them are made in Washington, D.C. So that's why it's not surprising that sometimes one decision contradicts the other. For example, an attempt to impede Russians coming to Europe, it has to do with the topic that we mentioned at the beginning. This is the conviction that many European politicians have due to the influence of our opposition's philosophy. So who is saying that if everybody leaves, who is going to protest in Russia? So you have to understand that it didn't come out of the blue. So no, let them stay in Russia and let them protest. This is exactly for 1.5 years
these people who have grants here in the West, they're trying to sell. So because they need to justify this money and their purpose there. When they say, so if everybody leaves, then it's going to be very bad there. So that's why I was saying it was very important to create this virtual Korea or Taiwan. And it's still not happening because there are these people who are saying, if everybody leaves, who is going to protest that? And finally, we need to answer this question. So nobody's going to protest there because this is Nazi Germany of 1941. So these people are just lying. Somebody of them is dumb and somebody is just benefiting from this. But they are lying. They are denying this historical truth. We know that for 19 months nothing is happening in Russia. And it's kind of ridiculous to ask for some protest from these people. And this whole story with the collection and the dialogue with the society, in fact, is just the political swindlers who are trying to keep their own system of grants, these tens of millions of dollars the West spends on this wretched policy. And it feeds this absurd. These things might not be directly connected, but this is what they have in European politicians' minds. When they say, let them stay in Russia, and as a result they'll protest. See how many respected people are talking about this. They have this dialogue, and we spent tens of millions of dollars to keep this work going. And there should be outcomes for this. There are not going to be any outcomes because what the West is supposed to do is supposed to do absolutely opposite, to help people who disagree with the regime. Let them come to Europe and give them a chance to build free Russia. Something like with a free France that General de Gaulle declared. And as I understand, this is where you put your efforts together with your colleagues in the Russian Action Committee. At least this is what I've heard. Yes, absolutely. Let me tell you this, it's the logic of today's war. The war is going longer, which means Putin is going to use all the resources he has, every soldier, every dollar he has, and it's just obvious. And it's even obvious to an idiot, because Putin speaks about this, Russian propaganda speaks about this. And this Peter Tolstoy, this Russian deputy, says, so the war is going to go on for 2 years and we're going to destroy everything. So this is a dominating thought in the Russian society. Clearly that even the normal people, they have to put up with this, that the war is going to go for long. So what we're supposed to do, we need to deprive Putin of resources. More or less we can see that some people in the West, they kind of figure out a way to avoid the sanctions to make money. But Putin has human resources and intellectual resources. Because every engineer that can leave Russia, it is -1 missile. Because somebody makes those missiles. And it's quite an interesting paradox that these political swindlers are kind of avoiding. What is the profile of these people who are listening to this kind of Western propaganda or this matter of dialogue? I don't think these are manual workers from a tank manufacturing plant. These are well-educated people, and they are working in the key industries that support this fascist regime. Yes, they listen to Western information, they watch YouTube videos, they read Navalny's foundation investigations, and they happily participate in all those discussions about elections, and then they go to their work. And they help to strengthen Putin's financial system, or probably even worse, they're making missiles, and somebody makes those missiles. These communities interact. Yes, somebody sets up the missiles, somebody develops the missiles, well, somebody organized production of Lancet loitering munitions. And I think these are the people who have VPNs. These are the people who are the audience. To achieve our goal, to bring Russia to the family of civilized countries, we need victory for Ukraine. Everything that helps Ukraine to win is right. Everything that doesn't is wrong, and the worst, it's criminal. So that's why we are fighting for draining Putin's resources, and intellectual resource and financial resource. There are not so many people left in Russia who can actually do something, but for some of them, and actually majority of them, and I don't want to justify them, but nevertheless we understand they need to have an alternative. I tell my American friends, just imagine, 1942, Americans had a chance to give German scientists to leave Germany legally.
what would you have Я done? говорю, ну сейчас она We есть, would have легальная bought all of возможность такая them, есть. but now there is this legal Это не 42 opportunity. год. Сейчас It's not вы можете просто 1942. добиться того, чтобы You can actually будет do создан that. такой вот магнит притяжения в You can свободный create мир. this И magnet дальше in the посмотрим, free сколько людей, world, сколько людей уедет. and we'll see how Там many не people will исключено, leave что те, Russia. кого посылают на мобилизацию, тоже начнут убегать. Those Но who в sent to данном случае наш первый mobilization, стратегический they интеллектуальный also ресурс. run Дать away. этим But людям what we're возможность interested in, выбирать. this is Потому intellectual что на resource. сегодняшний день в Give условиях people a войны chance to мы choose, по-прежнему because имеем today, значительную in the часть, conditions of ну the как war, практически все we граждан have России, которые оказались вот в этой quite в significant мертвой majority зоне. in Ну, те, кто Russia хочет иметь какой-то выбор. who Потому want to что have их не ждут в Европе. Более того, как a говорится, choice, because действуя nobody waits for в them рамках in Europe. этой уродливой логики, многие евробюрократы считают, ну But пусть остаются там. while Это же опять, Europeans are к thinking сожалению, мы слышим within это this от distorted наших logic, so украинских they друзей. kind of Пусть let там them stay in протестуют. Russia. So and even our Ну Ukrainian как, friends say, давайте let them protest there. But let's say again, Putin has a resource for a И long эта war, война уносит жизни, в том and числе, this в war первую очередь, жизни takes украинцев. lives, Вот. Ukrainian И lives, все, что может помочь and everything уменьшить военный that can потенциал help Путина, а военный to потенциал включает reduce и military ракеты, и potential of финансы, и Putin, and все. it includes И missiles, налоги, которые finances, платят люди, да? taxes that people pay, right? Естественно, конечно. Yes, То of есть, course. если это можно оттуда If изъять, it's possible это to означает, что extract it меньше from ракет there, будет it сделано, means that it will меньше be возможности less будет missiles поддерживать produced, финансовую стабильность. Война скорее less кончится. opportunities to Но keep для the этого надо financial просто stability понять, there, что and the war вся will end sooner. концепция, которая была направлена на вот то, But пусть we need to протестуют understand that России, this whole она concept that абсолютно says, you know, глубоко let them порочна. protest in Russia, И те, кто this сегодня is a продолжают wretched отстаивать, concept. ну, они будут Sometimes сейчас they keep кричать и insisting on визжать, что this, их там обвиняют там это самое and сотрудничество they с will be Путиным. probably Я еще раз говорю, мы shouting никого now не that обвиняем. they are Просто по blamed факту for они cooperating with помогают Putin. We're not Путину blaming them, продолжать but эту by войну. fact, they're just helping Гарри Ильич, здесь Putin есть такой тонкий момент, to дискуссия, prolong о the котором war. вновь возобновилась Gary, в нашем there is quite a сообществе. nuances Вы here, говорите, дать and there is this возможность тем, кто discussion that хочет we уехать have или in our легализоваться community, на that, Западе. and discussion Но is вопрос resumed to всем. give a Вот chance есть те to самые all people who want олигархи, to о go to the которых West часто and спорят get наши legal in the коллеги, в том West, числе and на there is ваших конференциях, на oligarchs. форумах. And Одни in our говорят, что надо conference их and щемить как forums, следует, people say so лишать их those финансов, oligarchs лишать их should be возможности suppressed, поддерживать they режим. should be Другие говорят, deprived нет, of their наоборот, вы ничего не finances, понимаете, надо and some дать other им people say, забрать no, деньги we из need to let России, them take their money from чтобы эти Russia, деньги не работали so на that Путина this и вообще money дать им wouldn't work возможность for перейти на Putin, сторону and добра. let them Что вы думаете по этому move to the good side, so to speak. Ну, What do you так, think есть about it? люди, совершившие какие-то серьезные Well, there преступления, are там, people who committed some касается serious вообще, crimes, скажем так, but if we're talking гипотетического олигарха. about hypothetical oligarch, Я считаю, что к нему должны применяться те же самые and I правила, think the same rules которые should be мы applied to them предлагаем применять к гражданам that we России. suggest Гражданин России should be applied должен to четко заявить. Мы об этом уже говорим. citizens of Russia. Ну, более Russian чем citizens полутора лет. should, as we say, and we've been talking Война about it for 1 year and a half, преступная, режим the war is нелегитимный, criminal, the regime is illegitimate, Подписание такой декларации and Crimea публичное. belongs to Ukraine. This Соответственно, declaration should be signed прерывание publicly. всех связей с путинской Россией All ties with должны Putin's являться Russia should be нормальным terminated, условием, and this главным условием для could be начала интеграции, the main начала condition интеграции этого конкретного человека to в begin свободный integration мир. of this Для этого particular очень важно, person чтобы у него in the free были world. представители. Это And it's very important to have по российскому действию уже representatives, and together with my colleagues in Russian Action Committee, for 1 year and a half we keep talking about. So we need to create this magnet to attract people from Russia who want to cross this front line. It should be done publicly. There should be a complete break off from Putin's Russia, and the oligarchs will switch their resource to support our cause to provide for Ukrainian victory. Здесь вот два And here there are two hypothetical objections. We say one objection from two people. Но вы же понимаете, что для законченного Because you probably циника, understand that как и for для a агента, который cynic внедряется or for сознательно a на mole Запад, that is ничего не planted стоит in произнести the какие-то West, ритуальные слова. for them Да, it's ну, nothing to say all произнесет these все что угодно, лишь ritual бы, так words. сказать, They can say уехать, whatever it спасти свои takes бабки и to leave получить Russia, to возможность save their спокойно жить на money, Западе. Что and агент to get сознательный, this что просто opportunity очень to peacefully циничный live in the человек. West, whether it's a mole or a cynical person. Никаких иллюзий по этому Yes, of поводу быть course, не может. there are Нужно no illusions понимать, что about за that, but we need to 20 лет understand that for Запад 20 years, наводнили агенты, the West которые просто is выезжали по этим infiltrated визам, которые by раздавали moles направо и налево. Поэтому using сегодня, the когда мы visas that слышим the на West западных was аргументах, ну там distributing. хлынет, So, не and хлынет. when people Вот say that there тот will be поток, который был inflow раньше, of даже these близко agents, не so может, no, it's not going to happen. возродиться сейчас. Да, This безусловно, inflow that used to be если, is not скажем, going мы to be говорим о again. миллионе So человек, if we're которые talking захотят about 1 million интегрироваться, people that would like to публично be подписав бумагу, которая integrated фиксирует, in война the West, and they преступна, режим publicly нелегитимный, sign the это второй paper ход that war is него. criminal and the regime is Украинский, illegitimate and да, Crimea
Crimea belongs Но to тем не менее, мы с ним Ukraine, разговариваем.
все же в балансе познается. So Во-первых, this как will бы do все же it, научно. but there should be a Есть balance. социальные медиа, можно смотреть за людьми, Everybody learned понимать, their как, что lesson. они So we делали до see этого. social То есть media, процесс отсева we будет. can see what these Вот people кто-то do there, and просочится. of course Но уже после these того, people что will be 20 filtered, лет and of course somebody нашпиговали на всех managed уровнях to агентурой, get от to the правительственных filter. структур до, And там, but до given what happened лоббистских over these организаций. years, Давайте, как говорится, I вот think сейчас не it's the делать moles are из этого planted такую проблему. everywhere. So let's not make it a Да, problem right now. будет, скажем, там, да, 1%, There will be say 10%, 1% or say хотя это близко 10%. будет. Но мы же говорим про But it's not going to 90% be других 10%. людей, But we're talking у about которых 90% of появляется этот other шанс. people who Мы have this должны chance. понять, что And we need to они understand должны быть that these обеспечены вот такой people возможностью. should be Но, provided может, with кто-то this не захочет это opportunity. делать, потому что Some родственники people России wouldn't want остались to do this невыгодны. because they have Пожалуйста. relatives in Но Russia and all человеку that. должен быть дан этот выбор. Теперь, что But касается people олигархов, тут have на to самом деле have this еще один choice. очень Talking важный about момент, потому oligarchs, что there is a very important многие из них point. являлись как бы соучастниками Many of them подготовки этой войны. И теперь were же пусть западные правительства решают, сколько они должны будут заплатить в Украину, accomplices чтобы как получить to what's там going как on бы in этот Russia. And одной so билет. the Western Опять, politicians, they need это to не наш decide дело. what they have to Вот. pay Но these я считаю, oligarchs что граждане in order России to должны иметь право платить налог compensate. But I think that Russian citizens, they should have this right to go through this purgatory. сопровождаться For не oligarchs, только тремя пунктами вот этими очень it's not важными. going to be just Кстати, these ни 3 один из них это points не that I сказал до mentioned. сих пор. Actually, none of Там them во всегда said that. разговоры, Я тоже вот, All подумал, this вот. talks about it. против Actually, I войны thought никто about it даже too. So близко не nobody произнес эту even формулу, said близко не this подошел. formula. Против войны так оставить войну еще Against the действительно war, хочет на 4-5 месяцев. it seems that Поэтому Putin пока wants to разговор, stop the как war говорится, for идет 5-6 months. в очень такой в теоретической But, сфере. this quite Рассказы про theoretical то, что talk that какой-то we have, олигарх and all these stories против that some войны, oligarch опять, is against war, это для бедных. it's Вот. just, Конкретно, еще раз, for пожалуйста, those who believe fairy публично tales. озвучить, подписать. One more time, again, Война publicly преступная, declared нелегитимная, the Крым war украинский. is Пока criminal, этого не сказано, the regime is разговор вообще illegitimate, сказано, дальше Crimea начинается belongs процесс to Ukraine. интеграции. Until Для they say людей it, с огромными состояниями, no которые integration были сделаны process. путинской And России, people with и great платили wealth that they американцами made в in отношении Putin's подготовки Russia, этой войны, and I'm sure скорее they всего, had это something будет, to do в with общем, preparation of the war. входной And билет I think for за them, вполне определенную it сумму. could Но опять, be an entry если ticket цель победить if they в pay этой certain войне, amounts, they сокрушить путинский make certain режим, надо contributions. So высасывать if все we ресурсы, need to которые win the есть. war В конце and to концов, не destroy будем Putin's забывать, regime, we need to Черчилль suck пошел out на all союз the со Сталиным. resources. So don't forget that Churchill made an При всем alliance with нашем отношении к Stalin, олигархам все-таки with all как our бы attitude to достойно пока не oligarchs, написано. so they don't quite match Да, Stalin интересно, что я yet, right? высказал вот эти возражения Yes, по поводу actually, олигархов, а потом сам вспомнил, что when никто из I них практически не recall может из those себя oligarchs, выдавить but этих слов actually даже в самых критических none of ситуациях, them когда can идут суды в say these words, even Великобритании in над critical ними. situations, Да-да-да, when после they там have уже trials судят, уже там in в the Фридмане, UK. вроде бы в Англии, все. Russian Уже, oligarch и все Friedman равно is in они the даже близко не UK, подходят к этому. Никакого and желания the рвать court путинскую proceedings are Россию going, нету. but still Поэтому they у них don't say, терпения they нет. don't want to break off И from Putin поэтому те Russia. из оппозиционеров, So которые that's начинают why рассказывать those опять вот о том, что oppositionists мы who are должны saying предоставить, that we пожалуйста, need to но give перед them this предварительным opportunity, условием but yes, of является course, but the публичное preliminary condition озвучивание should этих be that 3 they have пунктов. to publicly say, Кстати, declare these 3 кто points, говорит, they need to многие sign them. оппозиционеры не готовы их озвучить. And by the way, many oppositionists, they're И not такая ready же, to то есть say попытка разделить these 3 оппозицию Путину и statements. поддержку Украины, они же не кончились. Эти попытки And they продолжаются. try to separate Многие the считают, что support они of вполне Ukraine and могут opposition to Putin. находиться в Many оппозиции people Путину kind of в say they целом, can't be in вот, opposition но to при Putin, этом but at the занимать same такую, time, скажем, сдержанную позицию they по have вопросу so-called украинского. reserved Ну, position оппозиция вообще about такой термин Ukrainian victory. расплывчатый. Вот Well, некоторые opposition Гиркина actually считают is quite a оппозицией, vague там, term. Some people say или там that покойного Пригожина this считали Major Girkin оппозицией. is an там. opposition, Кого только не the one who считали. fought in Donbass, and even Prigozhin Гарри Кимович, возвращаясь к международной политике, considers вот Путин opposition. встречается So с back Ким to Ир Сеном, international policy. Ким Чен Ыном, Putin was meeting with Kim Зеленский Jong-un, собирается встречаться с and Байденом. Как вы Zelensky думаете, чего is можно ждать going to от meet этой with Biden. встречи? So what do you think we are to expect from this meeting? Ну, Зеленский собирает, как я понимаю, на ассамблее. As I understand, Zelensky is going to speak at the UN Assembly in Трудно New сказать, York. что будет как бы на выходе. It is hard to say what an outcome could be. I don't know the details of this meeting. К сожалению, пока, насколько мне известно, американцы не Unfortunately, as far as I know, Americans didn't make a historic decision that all resources should be sent to Ukrainian victory. There is still a struggle within the administration. They might give new types of weapons to Ukraine, but this Rubicon is not crossed yet. And I think an important matter will be the discussion of finances.
I mean confiscation of national funds of Russia, funds of the central bank of По Russia. разным подсчетам более $300 миллиардов сегодня According to some находится calculations, за they have границей, more than и более $300 10% billion находится под прямым контролем американцев. in the West, И and опять, more я than не знаю 10% of точных this money цифр, is under по-моему, control of the никто точно не Americans. I знает. don't know the Вот, exact но numbers, and I don't think anybody в does. Америке сейчас Right подготовлен now in the документ, US, they prepared a ведущими document американскими by лоерами-конституционалистами leading American lawyers, о constitutionalists. о том, что президент США имеет право в условиях And the войны, там document длинный, says that the 166 President of the страниц, United States, and it's a huge document, it's имеет право 160 конфисковать pages, эти средства, передать the в Украину. President Без can каких-либо confiscate законодательных these актов, funds and без судов. pass Это them опять to длинная Ukraine история, without чисто такая any американская. acts, Не without исключено, что этот вопрос тоже будет any court обсуждаться. decisions, and Во it's a всяком big случае, thing, and this организация, matter will которую be создал в discussed. Америке, мы довольно плотно Our работаем с этой organization in группой юристов, America quite closely которую worked with this возглавляет group of lawyers that is headed такой by патриарх американского such a конституционализма patriarch Лоренс of Страйб, American один из constitutionalism, ведущих Lawrence Tribe, американских one адвокатов, of the много лет leading American преподававший в Гарварде, attorneys who for many чтобы years понять taught in масштаб его Harvard. деятельности. Just to Там give you an его idea of студентами his были там Барак magnitude, Обама, his students представитель were Верховного суда Barack Obama, Робертс, сенатор Круз, Senator конвенционный Cruz, шиф, там еще два судьи Верховного Justice суда. То есть Roberts, это and такой, some other как justices говорю, of the столб Supreme Court. американского конституционализма. This is И the pillar он of American убежден, что constitutionalism, американское законодательство and позволяет he Байдену поменять is такой статус, скорее всего. Посмотрим, sure that American повернется law will give Biden эта история. Но это часть this вот того opportunity процесса, to который сейчас make this идет и в decision. Америке, и So в we'll see how Европе. it's going to go, Попытка but this is a взвесить, part of the whole process насколько решительные that's going действия on both in America and Europe. президента США или европейских They're trying to figure премьеров out могут how decisive actions of the ну, American скажем, president and European prime ministers, соответствовать вот тем нормам, которые how приняты they в финансовом сообществе. comply Понятно, with the что norms подобные действия могут вызвать in the financial определенный, community. Because может быть, obviously some of the реальный actions финансовый шторм, но вот may опять, это have война, some требуется financial storm исполнительное consequences. решение, But again, it's a war. которые We need соответствовали executive масштабу decisions that will вызова, который стоит перед всем человечеством. meet the Здесь magnitude я of the не могу просто challenge не we have today. пожаловаться, не And высказать here свои мысли, I would like to которые меня express my одолевают каждый thoughts день. and maybe Потому что complain, каждый день я читаю because новости, every понимаю, day что I происходит read что-то the странное. С news одной and I стороны see идет something война, strange going on. On the one hand, фактически we не see только the война war Украины going с on, and it's Россией, not only the а war мира всего of цивилизованного, по Russia крайней мере, and Ukraine, экономического it's точно. the whole civilized Да и world is опосредованно через fighting вооружение тоже. like А economic с war другой and стороны, постоянно indirectly просачиваются through новости. weapons. Там And on the other hand, вдвое we увеличился, hear this значит, news. поток урана, The volume of закупаемого uranium Соединенными Штатами у bought by the России. United States from Вдвое Russia doubled. увеличился поток сжиженного газа, Volume of покупаемого европейцами у LNG России. that Europeans buy from Russia doubled. Europeans, they're transporting oil on their tankers from Russia and playing with the paperwork and all that. What kind of war is that? So strange war. Well, wait a second. Summarizing everything that we spoke about today and going back to the very beginning of our conversation. The decision that the victory of Ukraine and destruction of Putin's Russia is the goal of this war is still not admitted. And it means they still have a room for maneuvering. So there is no this precise approach like Roosevelt and Churchill surrender in Berlin and Tokyo, so to speak, right? So there are no conditions, and under these vague conditions, they can do whatever. They have so-called parallel import, this gray import that's going to Russia. We witnessed such strange things like sharp increase of German or Finnish export to the countries of Central Asia, and we know where it goes after that. We also know that, I got this picture from Moscow, you can actually buy Coca-Cola that is produced in Poland, in the UK, or in Denmark. So how all these goods get to Russia? Through Armenia, Georgia, Kazakhstan, when there is no precise strategic line, strategic course, then all this talks about the sanctions are breached, and these are just talks, and it's all kind of hanging in the air, and only because a bureaucrat will always find a way to function in their area, and let alone business. They benefit in anything.
So we need to make sure that this decision should be made, that Ukraine should win. The victory of Ukraine is a freedom for Russia. Until it becomes the motto of the free world, we will encounter these situations that we think distort the real picture. But alas, under the conditions of this uncertainty, this is unavoidable. Thank you, Garry. We've been on air for 35 minutes, and sorry. So we'll let you go. Thank you very much for being with us. And let me remind you that we had Garry Kasparov on our stream today in the program Global State of Affairs, and I would like to make an announcement for our viewers. And as you know, at least those who see us, watch us, October 1st and 2nd in Tallinn, capital of Estonia, will have the 5th anti-war conference under the banner Victory for Ukraine, Freedom for Russia. So everybody who shares this opinion and who thinks that Putin's regime is illegitimate and the war is criminal and who supports territorial integrity of Ukraine, the event will be very interesting. Besides Russian politicians and activists, there will be European politicians, deputies of European Parliament, and parliament members of Ukraine. And for example, we will have former president of Estonia, Thomas Irvis. This is the level of politicians that visit our conference, and some other Estonian officials and parliament members, and from other Baltic countries too. From Finland, we will have representatives too. And our traditional speakers also will be there. Garry Kasparov, some Ukrainian politicians and officials, Alexander Morozov, the political scientists, Vladislav Inozemtsev, an economist, and many other speakers that traditionally take part in forums of Free Russia and anti-war conferences. And a detailed program of the event will be confirmed very soon, and you will be able to see it on our website, in our Telegram channel, on Facebook. You can find it. So, therefore, I urge you, follow the news. Those who didn't register for the conference, please do, because very soon the registration will be closed. And I think just a few days left, and we'll close it. Those who can't participate in the conference in person, so please follow our channel, because here on the channel we will have a live broadcast of the anti-war conference and all the materials that will be shown at the conference. Thank you very much for being with us. See you soon next time.